In what we could call the industrialized world today, Y lo que podríamos llamar el mundo industrializado de hoy, oftentimes there are families that are spread all over the world. a menudo hay familias que están desbalagadas por todo el mundo. And people go to live in different cities and have families of their own. Y las personas van a vivir a diferentes ciudades y tienen sus propias familias. And they may still have some dysfunctional feelings Y quizás todavía puede haber algunos sentimientos disfuncionales and occasional dysfunctional behavior during phone calls or Skype calls. y puede haber todavía algún comportamiento disfuncional durante llamadas por Skype o por teléfono. But often the dysfunctionality doesn't really get very obvious until they have a family reunion or they come together for Christmas and they come to live in the same space. Pero en realidad esa disfunción no se vuelve tan obvia hasta que se vuelven a reunir las familias, por ejemplo en Navidad, y que todos estén juntos en el mismo espacio. That's why for many Christmas time is a very depressing time because they come together and they're reminded of all the dysfunction that they feel in their lives. Por eso para muchos el tiempo de Navidad es un tiempo de depresión porque se reúnen y se despiertan toda esa sensación de disfuncional que está en sus mentes. Now, in some cultures, like in Mexico and South America, families are still fairly close together in proximity, some of them. En algunos países como en México y en Sudamérica todavía las familias están muy juntas, muy cerca. So the values of economics haven't been strong enough to pull the bodies too far apart. El valor de la economía no ha sido tan fuerte como para separarlos. Maybe you lose a brother or a sister, one or two may go off to live in another city, but most of them are still pretty close. Quizás uno o dos de los miembros de la familia se vayan a vivir a otra ciudad, pero la mayoría de ellos permanecen muy cerca. So if you give these relationships over to the Holy Spirit, there will be a lot of mirroring that will go on. Entonces, si tú entregas estas relaciones al Espíritu Santo, va a haber muchos reflejos que tú vas a poder ver. Of course, you can feel the love in your heart wanting to pour through in these relationships. Por supuesto que hay mucho amor en tu corazón que quieres volcar en estas relaciones. But you also are very aware that there are still many expectations. Pero todavía te das cuenta de que hay expectativas, muchas expectativas. And the roles can still be fairly set. Y los papeles pueden estar muy fijos, muy bien establecidos. Yeah. So that if you try to step out of the role, you hear about it very quickly. Así que si tú tratas de salirte del rol, te lo van a decir muy rápidamente. The question would be, what are you doing? Te van a decir, ¿qué estás haciendo? Have you gone crazy? ¿Te has vuelto loca? You're supposed to behave in a certain way and you're not. Se supone que tú debes de comportarte de cierta manera y no lo estás haciendo. Yeah. And so this is the Holy Spirit at work of loosening the mind's attachment to the roles. Y esta es la manera del Espíritu Santo de soltar la mente al apego a los roles, a los papeles. It's what you really are doing is you're just giving your mind back to the Holy Spirit. Y lo único que estás haciendo es entregar tu mente de regreso, de vuelta al Espíritu Santo. And you're praying a prayer in your heart saying, what would bring the greatest blessing to everyone in the whole world? Y tienes esa oración en tu corazón que dice, ¿cuál sería la mayor bendición para todo el mundo? The ego's perception of the world is very narrow. La percepción del ego del mundo es muy angosta. The ego only cares about certain people. El ego solo se preocupa por ciertas personas And the rest of the world, it doesn't care about at all. y no se preocupa para nada por el resto del mundo. Unless you have the self-concept trying to save all the persons of the world. A menos que tengas ese autoconcepto de tratar de salvar a todas las personas del mundo. And you believe personally that you have to save everybody in the whole world. Y creas personalmente que tienes que salvar a todos en el mundo. But you really need to pay close attention on wherever the attachments are. Pero necesitas poner atención en
¿dónde están los apegos? Because where there is attachment, the love can turn to hatred very quickly. Porque donde hay apego, el amor se puede convertir en odio muy rápidamente. There are more homicides, more murders among family members than of the general public. Hay más homicidios en la familia, dentro de los miembros de la familia que fuera de ella. Yeah. Because the intensity of the anger gets so strong, it just gets projected on the ones that are closest. Porque la intensidad del odio, de la ira es tan fuerte que se proyecta en aquellos que están más cerca. And the only way you can be lifted out of this specialness of the ego Y la única manera en que te pueden sacar de este especialismo del ego is to serve this higher calling or higher purpose of the Holy Spirit. es servir a este llamado más alto del Espíritu Santo. If you think about spiritual saints like Mother Teresa, Si piensas en santos espirituales como la Madre Teresa, she started off with a very simple life, ella empezó con una vida muy simple, but after she received her calling, she seemed to touch the lives of many, many people throughout the world. pero después de que ella sintió este llamado, empezó a tocar a muchas personas en el mundo. She knew that her love of Christ was not for her alone, Ella supo que su amor a Cristo no era para ella sola, but that it needed to be shared with everyone in order to be what it was. que necesitaba ser compartido con todos para que fuera lo que es. So I would say the more involved you become with the Spirit, Entonces yo diría que entre más te involucres con el Espíritu, the more your perception will expand más se va a expandir tu percepción, until it includes the whole world. hasta que incluya a todo el mundo. But also, everything will be taken care of perfectly. Pero también todo va a estar perfectamente cuidado. You have to have a trust that everyone is receiving exactly what they need. Tienes que confiar en que cada quien está recibiendo exactamente lo que necesita. And that no one will have to sacrifice because you are following the Spirit. Y que nadie tiene que sacrificarse porque tú sigas al Espíritu.